This guy decided to celebrate his 21st birthday by going snowboarding, but he never would have guessed that he'd have to save the life of a horse. Live a life of ahimsa, or non-violence. Cause no harm or suffering, either directly or indirectly, to any living thing. The Venerable Lama Sri Sadhu Dharmavira, vegan. With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. Supreme Master TV Max. Maximize your blessings at home, work, and anywhere. All of you should try to set up your telephone. You go onto the site called suprememastertv.com/max. Or Folia, Pocha, Livia. Then you can set up your computer or even your handy smartphone without SIM into 40 quadrillion screens of Supreme Master Television. The dots are very, very small, but there are 40 quadrillion screens behind them. And if you have several no SIM phones set up on that, then it's a lot. Other inventive ways to multiply the 40 quadrillion Supreme Master TV screens. When you go to www.suprememastertv.com/max, click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the 1 + 3 times max button to see one big screen of Supreme Master TV Live that you can watch and listen to as usual, together with 3 smaller screens of 40 quadrillion each. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The offline button downloads the video to your device to keep the positive energy flowing without internet connection. The NX Max button shows many screens of 40 quadrillion for super multiplied blessings. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you. That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, to bless your country, bless the world, then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen. To utilize this tool free of charge, please visit suprememastertv.com/max or youtube.com/@folia999/streams. Only noble people would avoid murdered animal people products. Ignore vegan talk. Just do to prove.
我哋而家邀請你收睇青海無上師嘅訊息。下一集標題為觀音打坐修行係通往上帝嘅直接道路，9集之9就喺師徒之間節目，2025年2月19日以英文開示。青海無上師純素者係舉世聞名嘅靈性導師、人道主義者暨藝術家。佢受邀請講經，介紹觀音法門，足跡遍及世界各地。接下嚟請觀賞走在愛的路上，青海無上師生平簡介。我哋跋山涉水，四處探索，為咗揾嗰一點點愛，並將呢個愛贈予一切寰宇眾生。青海無上師純素者。青海無上師，佢正如大眾所熟知嘅，係一位身體力行真愛之道嘅化身。佢係聞名嘅慈善家、藝術家暨靈性導師。佢嘅愛心同善行義舉，超越咗文化同種族嘅界限，加為世界各地嘅人、貧困嘅人、遊民、醫學研究機構、退伍軍人、弱勢群體、身心殘障者、難民同天災嘅災民等等。我哋見證咗無邊無際嘅慈悲，正係呢位深具愛心嘅女士嘅標誌。佢嘅世界會亦都依循佢嘅愛心典範。我哋能夠與人分享乜嘢，就開始分享，然後我哋會感受到內在嘅微細嘅變化。我哋嘅意識裏會注入更多愛力，我哋會有所察覺。呢個就係一個起步。我哋嚟世界嘅目的係為咗要學習成長，善用自己偉大嘅力量，善用自己無限嘅愛力同創造力嚟美化我哋所處嘅世界。唔使擔心，親愛嘅，我哋會為你祈禱，好嗎？唔只係人類承蒙佢仁慈嘅加持，各種動物族人亦都養成佢無量無邊嘅愛心。細路仔，你仲好嗎？冇事嘅，嚟呢邊，寶貝。嘿，睇下你，呱呱呱，你好開心，呱呱呱。Hello， 你已經長咁大啦，請享用，我愛你，用餐愉快。呢個就係我哋必須持純素嘅原因之一，出於對所有眾生嘅愛，將愛延伸出去。青海無上師純素者出身於柔羅或越南中部，佢少年嘅時候就總係盡其所能咁幫助醫院裏嘅病患同窮困嘅人，同埋受傷嘅動物族人。佢年輕嘅時候移居歐洲留學，之後喺當地嘅紅十字會擔任翻譯人員。好快咁，佢發現痛苦存在於世界嘅每個角落，為世人尋求解脫之道，成為佢生活嘅第一目標。佢同一位德國醫生結婚，婚姻生活幸福美滿。儘管對佢哋嚟講，分開係極為痛苦嘅抉擇，佢先生仲係同意啦。隨後佢展開咗2年以上嘅求道之旅，追尋靈性了悟。最後喺印度嘅喜馬拉雅山深處，佢揾到咗一位開悟名師，傳授佢觀音法門。呢個係一種打坐嘅法門，觀內在嘅天堂嘅光同音。精進修行一陣子之後，佢達到完全證悟嘅境界。佢離開喜馬拉雅山冇幾耐之後，基於一啲人嘅懇求，青海無上師開始傳授觀音法門，鼓勵人類往內去揾自己偉大嘅本質。經由修行觀音法門，佢哋亦都獲得更大嘅滿足、快樂同平靜。冇幾耐，嚟自美國等地嘅邀請紛紛送達。我睇到我無所不在，我存在喺每個眾生之中。歐洲要見到上帝非常簡單。亞洲所有宗教都話喺世上做個好人，並盡可能揾到天堂。澳洲我哋係上帝嘅兒女，我哋自己就係無上師。
非洲我將告訴你哋點樣獲得直接嘅教導，以及南美洲，並遵守戒律，努力過要更徹底嘅純素生活。仲有一啲重要嘅組織都邀請青海無上師蒞臨演講。我哋時時提及一直揾嘅和平同愛，其實自己裏邊都有。你必須往內邊睇，並揾到屬於自己嘅寶藏，揾到真正持久嘅幸福。未來掌握喺我哋手裏面，要令佢變得美好，或令佢變得更糟糕，由你哋自己決定。青海無上師發展咗多樣自然天成嘅才華，透過繪畫、藝術創作、音樂、詩作、珠寶同服裝設計，佢嘅作品兼容內在美同外在美。呢啲藝術創作所得，令到青海無上師能夠獨立從事各項人道救援工作，擁護佢崇高嘅使命，幫助嗰啲急需援助嘅上帝嘅仔女。雖然佢一直唔求任何個人嘅榮耀，青海無上師喺好多唔同嘅場合受到嚟自各國政府代表同私人團體嘅頒獎表揚，包括國際和平獎、世界精神領袖獎、提升人權獎、世界公民人道獎、服務大眾傑出人士獎、2006年故事和平獎、洛杉磯音樂週表揚獎、2006年第27屆泰利銀像獎。此外，美國宣布每年嘅10月25號同2月22號為青海日。佢以愛心消除世上嘅仇恨，佢為絕望嘅人帶嚟希望，佢以全心嘅理解化解誤會，佢係偉人之光，全人類嘅慈善天使。我要感謝青海無上師，感謝佢嘅領導，感謝佢嘅樂觀，感謝佢善於待人接物，令到佢咁非凡絕倫而出眾。見到如此高貴嘅胸懷，如此無私嘅奉獻，真係令人感佩不已。佢服務全人類，佢服務並拯救地球，佢有高貴嘅胸懷，更有偉大嘅領導風範，係有志竟成嘅典範。青海無上師係當代真誠奉獻嘅偉人之一，佢幫助人類揾返同埋創造自己美麗嘅未來。歷史上嘅偉人都有自己嘅夢想，佢亦如是。青海無上師話：我夢想全世界和平，我夢想大家都能成佛，我夢想一切殺戮停止，細路仔都可以過住和諧安樂嘅生活。我夢想國際間彼此攜手合作，互相保護，互相幫助。我夢想呢個美麗嘅星球唔會被摧毀。呢個星球係經過千百萬億年造就而成，呢度咁靚又美妙。我期望佢能夠喺和平、美麗同愛中延續落去。
就係因為咁，所以我嘅教導唔收任何費用。我並冇因為教你哋而向你哋收任何費用，因為我知道你哋有上帝與你同在。你有呢個寶藏喺你裏面，你可以獲得內在天堂嘅光同上帝嘅教導，只要你知道點樣去做。不過，當然你唔知點樣去做，因為呢個係一個秘密，佢被封鎖、被鎖住咗，佢被珍藏住，佢被保存住。如果唔係經過上帝允許，透過完全開悟嘅明師，真正嘅明師都唔會得到。因為如果冇得到允許，即使任何人重複同我相同嘅指示，都唔會係一樣嘅。當我派觀音使者去你哋嗰度嘅時候，我係由於上帝嘅恩准，賦予佢授權嘅力量。如果唔係，你哋乜嘢都得唔到，只係有嚟自魔王嘅幻想。你哋會因此而落地獄，因為呢個唔係嚟自天堂，而係嚟自地獄。地獄都有光，例如即使係比較低等級天堂，好似阿修羅界嘅天堂都有光，好暗嘅光、綠色嘅光，同埋嚟自地獄橙色嘅光，諸如此類。地獄都有所謂嘅光，而阿修羅界亦就係較低嘅天堂都有光，但唔及高等級天堂嘅光咁燦爛、純正同埋清晰。而當然，越高等嘅天堂，光就越明亮。因為咁，如果你喺較低嘅天堂去到較高嘅天堂嘅時候，你就會無法承受嗰種光，你承受唔到。一般嚟講，如果你嘅等級比較低，你係無論如何都冇辦法去睇到較高等嘅天堂。但係萬一，如果你到咗嗰度，你會無法承受嗰種明亮嘅光，太光啦。因為嗰度嘅眾生唔似我哋有身體嘅形態，佢哋就係光。如果你嘅等級唔夠高，就冇辦法承受咁樣嘅光，亦冇辦法透過咁樣嘅光去見到佢哋。但如果你嘅等級同佢哋差唔多，就可以見到佢哋嘅個體。但佢哋都有光，都喺光裏面，好明亮嘅光。如果冇完全開悟嘅明師，一切都係假嘅。都係虛幻妄想，咁樣會將你帶返落地獄無數劫，然後或者你會返嚟以動物族人、人類、樹木或者任何身份，甚至係以岩石、以石頭，一次一次又一次咁，永遠喺呢個幻象嘅垃圾桶裏面輪迴。所以拜託你哋，要全心全意咁打坐，全心全意咁愛上帝，只愛上帝。呢個世界上冇任何嘅嘢值得你去記得，只係因為我哋必須要住喺呢度，我哋必須要咁樣做，先至可以繼續生存下去，先至可以償還施與受嘅業力，先至可以喺上帝嘅恩典下，用我哋靈性上無條件嘅無私嘅能量嚟加持呢個世界。呢個就係我哋要做嘅一切，呢個先係我哋真正要記住嘅，其他嘅一切都只係次要。再次祝大家一切順利。以上帝嘅名義，上帝嘅仁慈，上天嘅慈悲祝福你哋，願大家一切都好，同埋願大家時時記得上帝，時時記得你哋呢一世享有嘅運氣、福氣，令你哋能夠遇到觀音法門，從印心嘅時候開始，到你生命中嘅每一日，都能夠直接睇到、聽到上帝。你生命中嘅每一秒，都會喺上帝嘅愛、上帝嘅保護、上帝嘅加持、上帝嘅恩典裏面，永遠都係咁。即使你離開咗呢個肉體之後，你都會直接上天堂。你會返到上帝身邊，返到你真正嘅屋企，而且永遠唔會聽到痛苦呢個詞，更唔好話你自己要受苦。一切都會係極樂，一切都會係幸福，一切都會係祝福，係難以置信、無法量度、不可思議嘅愛。你喺打坐同日常生活裏面已經知道一啲滋味，不過當你真正返到屋企嘅時候，話任何宇宙裏面都冇語言可以形容，你每日都可以體會嗰種極樂、嗰種幸福、嗰種愛。
暫時死亡嘅人，佢哋稱之為瀕死體驗，只係望一望天堂。我嘅意思係象徵性咁睇到一啲上帝，佢哋並冇真正睇到上帝，只係見到上帝嘅化身。喺嗰個時刻，佢哋淨係感受到愛，甚至已經唔想返到呢個世界。想象下，如果你每日都住喺嗰度，佢哋甚至只係去咗啲較低嘅天堂。想象一下，如果你進入咗更高、更喜樂嘅境界，好似係 Timbuktu 新樂土。你哋有啲人已經知道咗一啲滋味，即使係較低嘅天堂，唔係好低，但低過 Timbuktu 新樂土。例如係咁，你都已經知道係咩滋味。師傅，自從喺呢度打坐之後，我每日都好似活喺神話裏面。好啊，恭喜你！我睇到好多天堂眾生落嚟，佢哋飛落嚟，有好多地球冇嘅花，但佢哋可以講嘢，色彩鮮豔明亮，仲有星星發出粉紅光。除咗咁，仲有光線排成好靚嘅形狀，向我飛過嚟，類似咁樣，數量好多。師傅，最初佢哋有啲望起上嚟好似個方盒，佢加持咗我好多。當我集中喺呢個能量嘅時候，佢甚至變得更強大。嗰個時候我先至明白，佢唔係一個盒，但或者係一棵散發光芒嘅靈性樹。明白，明白。我見到一個女神，但我睇唔清楚佢個樣，太光啦，睇唔到。佢哋飛向我，凝視住我塊面，然後佢哋開始飛走。我見到佢哋着住美麗多彩嘅服裝，另外佢哋嘅頭髮係綠紫色嘅。師傅，非常靚。嗰時我感覺彷彿置身喺天堂，嗰度嘅眾生上嚟迎接我。係，我打坐嘅時候，靈魂曾經去到東方正琉璃世界。嗰度嘅景象莊嚴輝煌，同相對應嘅阿彌陀佛西方極樂世界或極樂淨土差唔多。西方極樂世界或極樂淨土都係黃金鋪地，東方正琉璃世界就係鑽石鋪地。呢種光亮嘅鑽石近睇軟腍腍，好似會緩慢咁呼吸，有生命感，好有彈性，唔似地球啲堅硬鑽石。建築物都係用通透亮彩嘅軟鑽石同琉璃、黃金、寶石構成，七彩七寶，極其華麗、光亮又通透。東方正琉璃世界就連蓮花都係琉璃透明嘅，以白色同純藍色嘅蓮花居多。居民可以乘住呢啲光亮又靚嘅蓮花到處遊玩。有次我打坐嘅時候，你幫我上到高嘅境界，我諗係第4界，因為嗰度好暗，我同嗰度嘅人交談。我擰轉頭睇，突然見到成個半球都好光亮，充滿能量。我即刻諗，嗰個係我師傅，我應該同師傅一齊去嗰度。然後我飛返去，飛咗好遠。我見到你好靚，着住龍王嘅黃袍，好好睇。你散發出滿滿嘅能量，身後有一啲徒弟，我諗係徒弟，但佢哋都有光。我見到你走向一座大山，好黑嘅山，然後你閂埋咗山嘅門。山門打開嘅時候，我見到好多光。你走咗入去山裏面，而我都入咗去。我到咗另一個星球，嗰度好靚，好靚嘅星球，靚過頭先嗰個，靚過頭先嗰個好多，一個靚過一個。咁我上去嗰度見到月亮同埋太陽，我摸到佢哋，然後又去另一個星球，非常光亮美麗嘅星球。我行入去見到滿滿嘅鑽石黃金，一切都好靚，真係好似如你所講，喺天堂或者佛陀嘅境界係冇影嘅。我去到嗰度睇，真係冇陰影，嗰度真係一個好好嘅星球。慈悲嘅師父俾我再一次升天，飛到我上次喺半空中所見到嘅嗰片光亮彩色嘅佛土，喺嗰啲籠罩住光圈、高等
採光耀眼、漂亮至極嘅屋裏面，我見到我膜拜、想念咗幾十年、身穿白衣白帽、大慈大悲、救苦救難嘅觀世音菩薩。喺過去風雨飄搖嘅坎坷生涯裏面，我哋全家老少多成觀音菩薩時刻佑護同慈悲救度，先至可以一次又一次咁捱過難關。而家我知道觀音菩薩就係我而家親愛嘅青海師傅。寫到呢度，滿眼嘅淚水模糊咗我嘅視線，喜悅感恩嘅熱淚滾滾而落，難以形容。對你無盡嘅愛意同謝意，我敬愛嘅師傅。等等，就係因為咁，所以你哋一直感謝我，感謝觀音法門，要感謝上帝。我每日都感謝上帝，令我透過觀音法門向你哋展示上帝嘅恩典。你哋都應該咁樣做，每日感謝上帝，要感謝上帝，感謝天地萬物，感謝一切高貴嘅眾生、聖人賢哲、諸佛菩薩，佢哋幫咗你，而你完全唔為意，而你亦都幫咗其他人，就連你自己都唔知，就係咁，無為而為，先係真正開悟之道，咁樣先係上帝兒女嘅真正之道。我好愛你哋，為你哋感到驕傲。我見到你哋出去做善事，幫助弱者、窮人。我見到你哋出去分發無上師電視台嘅卡片同埋傳單，舉辦純素節，組織放映我哋嘅影片，例如真愛沉默的眼淚、真愛等等。我見到你哋喺寒冷嘅天氣，喺需要幫助嘅情況下，喺災區所做嘅一切，我非常感動，並且為你哋感到驕傲。我感謝上帝俾我擁有我哋觀音家族咁好嘅人。我亦都好感謝你哋。我經常感謝無上師電視台嘅合作團隊，我嘅團隊包括內部團隊同埋遠端團隊，佢哋盡其所能，犧牲自己寶貴嘅時間，日夜同我一齊努力幫助呢個世界。願上帝永遠保佑你哋高尚嘅團隊，願上帝保佑我哋嘅世界，使地球成為人間天堂。阿門。感謝你哋嘅愛，我嘅團隊，我嘅上帝嘅門徒，多謝大家嘅愛。祝青海日快樂。我話過，青海日係你哋嘅節日，所以祝你哋青海日快樂。下次再同你哋傾偈。上帝愛你哋，我愛你哋。青海無上師純素者係一位舉世聞名嘅靈性導師、人道主義者同藝術家。想進一步了解佢悲天憫人嘅生平同教理，請參訪 suprememastertv.com/master。 Vegan, 'cause the animal people are guiltless. 呢個係上帝嘅旨意，亦係青海無上師透過佢嘅神聖恩典同我哋分享嘅最有力量嘅每日祈禱文，適用於任何時間同打坐之前。We humbly worship, praise, thank, obey and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation.
contented viewers, we thank you for your company for today's episode titled Kuan Yin Meditation Practice is the Direct Road to God, Part 9 of 9 on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy Part 341, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May your willingness to unconditionally help and serve others bring you closer to the godlike nature with which you were born. Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/bmd. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэлээр гардаг зочлог хаяг Supreme Master TV.com/schedule болон Supreme Master TV.com/bmd. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.